in the last session, we people have started working on something we call it as constructors. So why we have to use the constructors basically? Why we have to use? To create an object and as well as initialize the object. So what happens if we people are not going to create in a one particular, I mean to say like constructor? What happens if we people are not going to create any kind of a constructor? Automatically, the constructor is going to be created by a particular Python at the background of your particular system on behalf of you people. So without any kind of a constructor, can we people create arguments? I mean to say, can we pass some kind of arguments to the system actually? Okala values gani arguments gani pass cheyalante what we have to do? Sorry? We have to instance variable create cheyalante em kavali? Constructor kavali. ఒకవేళ కన్స్ట్రక్టర్ లేకుండా నేను వాల్యూస్ ని డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ లో ఇచ్చుకోవచ్చా? హౌ? డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ static values and object lo ichukochu. Now I want to have one particular question for you people over here. How many kind of constructors we do have? What are those? So we do have a three particular parameters. One is parameterized, second one is non-parameterized, and third one is default. Parameterized in the sense, then we people are going to pass some kind of parameters. What about the non-parameterized? We create the constructor, but we don't pass any kind of values. Sorry, parameters. So then non-parameterized. Non-parameterized constructor create chesina tarvata. Can people create a data members? My question was, after creating a particular constructor that is non-parameterized constructor, after that, can people create your particular instance variables? How? By using static values that we need to provide inside the constructor. Parameters lekunda unte. Yeah. So now let us start working with our particular example. How we people are going to start and ఏ విధంగా మనం constructor create చేసిన constructor నిన్న మొత్తం 3 constructors అయిపోయా. We are done. So what is the topic that we do have left in our particular example actually, like what is the topic that we have left in our particular Python? No, constructor lo ingo topic migilipoyi undi anukuntunna. What is that? Sorry? Constructor overloading. Yeah. Let us see how this particular constructor overloading is going to be happen and check cheddamo. So in the yesterday class we created a constructor in Python, default constructor. Okay, so every particular constructor will have a class. Every constructor will have a class. Yes. Object. ప్రతి ఒక్క కన్స్ట్రక్టర్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందా అంటున్నా. కొన్ని కన్స్ట్రక్టర్ లేకుండా ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేయొచ్చా? చేయొచ్చు, బికాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ తయారవుతుంది కాబట్టి. I think you people are not preparing well. So try to revision అనేది ఇంటికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి guys. So we people will start working on concept known as constructor overloading. Overloading. What does it mean by a constructor overloading? ఎప్పుడైనా పదం విన్నారా ఓవర్లోడింగ్ అనేసి? What is ఎక్కడ విన్నా ఓవర్లోడింగ్? టెక్నికల్ కాకుండా నాన్ టెక్నికల్ గా ఓవర్లోడింగ్ అనే పదం విన్నారా? ఎక్కడ?
రంజాన్ వచ్చిందంటే పీకల్లాగా తినేస్తాం కదా. దట్స్ ఓవర్లోడింగ్. అంటే పట్టేదానికన్నా ఎక్కువ తింటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ నా ఓవర్లోడింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బ్యాగ్ లో మనమందరం ఇంటికి వెళ్తాం కదా, హోమ్ సిక్ అయ్యి. ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు బ్యాగ్ లో పెట్టుకునే వస్తువులు దాని బ్యాగ్ కన్నా ఎక్కువ పెట్టలేని కూడా దాంట్లో డబల్ గా పెడుతూ ఉంటాం యాక్చువల్ గా. అవునా కదా? ఎస్ సార్. దాన్ని మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటాం యాక్చువల్ గా. అంటే పట్టే వస్తువుల కన్నా ఎక్కువ పెడితే దాన్ని ఓవర్ లోడింగ్ అంటాం. సమ్ టైమ్స్ మనం చూస్తుంటాం పల్లెటూరులో కానీ ఎప్పుడైనా ఆన్ ద రోడ్స్, ఆటో చిన్నగా ఉంటుంది, దాని మీద ఉండే సామాన్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. ద మెటీరియల్ విచ్ గూడ్స్ క్యారియర్, అది కూడా ఓవర్ లోడింగ్ యాక్చువల్లీ ఉన్న కెపాసిటీ కన్నా. దాన్ని మన పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ లో మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటే అంటే మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ ఉంటుంది, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఓవర్ రైడింగ్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ అయితే మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అనేది అసలు ఏంటి అనేది చెక్ చేద్దాం. సో లెట్ us create one particular Python file. Let us create one particular Python file constructor over loading. Constructor over loading. Yeah, constructor overloading. So here I want to take it as a constructor overloading, and let us see what is meant by a constructor overloading and why we have to use a overloading out ఏమవుతుంది. ఓవర్లోడ్ అయితే ఏమవుతుంది? ఎదురు వస్తుంది ఫస్ట్. ఓవర్లోడ్ అయితే ఏమవుతుంది? అవుట్ అయిపోతాం కదా. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ఓవర్లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది మన పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో చెక్ చేద్దాం. సో లెట్ us see here in our particular program, we'll see how this particular constructor overloading is going to be happen. Constructor overloading is a concept of having more than one constructor. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో మోర్ దాన్ వన్ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, మోర్ దాన్ వన్ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ విత్ అ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ list in such a way so that each constructor can perform different tasks. Constructor overloading is a concept of having more than one constructor with a different parameter list. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ లోపల రెండు కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. అంటే ఒక క్లాస్ లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రమే ఉండాలి. ఇస్ దట్ రైట్? ఒక క్లాస్ లో రెండు కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయంటే వాట్ వి పీపుల్ కాల్ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్. అంటే ఉన్న దానికన్నా ఒక పర్టికులర్ వాల్యూస్ అనేవి ఎక్కువ అవుతున్నట్టు మీనింగ్ యాక్చువల్ గా. దాంట్లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ అంటే టూ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి, బట్ పారామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. స్టిల్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాం యాక్చువల్ గా. అర్థమవుతుందా? మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఒక సింగిల్ క్లాస్ లోపల ఒక కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రమే ఉండాలి. If you have more than one particular constructor అంటే __init, which we call it as a initialization అనేది ఒకసారి మాత్రమే జరగాలి. ఒక దానికన్నా రెండు సార్లు రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే we call it as constructor that is overloading అనే కాన్సెప్ట్ అనేది వస్తుంది యాక్చువల్లీ. దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అని కూడా అంటుంటారు. సో లెట్ us see how this particular things ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామని చెక్ చేద్దాము. For example, take it as we can create
are three constructors accepts a different set of parameters Python does not support constructor overloading. If we define multiple constructors, then the interpreter will consider only the last constructor. The interpreter consider the last constructor and throws an error. If the sequence of the arguments does not match as per the last constructor, throws an error. If the sequence of arguments does not match per the last constructor. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి డిస్క్రైబ్ చేసి చూద్దాం. యాక్చువల్ గా హియర్ రెండు కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఒక్క నిమిషం వింటారా? రాసుకుంది కదా, జస్ట్ లిజన్. వి డు హ్యావ్, మనం ఏమన్నా ఇందాక ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ లోపల if we do have a two particular constructors, we call it as a constructor overloading. Okay, but ఒక పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ లో 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్ లో 5 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కింద ఆబ్జెక్ట్ లో కాల్ చేసినప్పుడు మనం వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలి కదా పారామీటర్స్ కి. అప్పుడు ఏ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటుంది? లాస్ట్ వన్. ఎందుకంటే ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది పైనుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నియరెస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఆ నియరెస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది తీసుకుంటుంది. అర్థమైందా గైస్? when we people are writing a particular program, for example in a constructor program రాసాం కదా, ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఇలా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర రాగానే ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే రాజశేఖర్ ఉందో దీని పర్టికులర్ పారామీటర్ అనేది రివర్స్ ఆర్డర్ లో వెళ్ళి ఏ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ కి ఇవ్వాలి అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఉంది కాబట్టి ఒక పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఒక పర్టికులర్ పారామీటర్స్ కి ఇచ్చాము. అదే పర్టికులర్ నువ్వు లాస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అన్నాను అంటే ఆ లాస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో వీ డూ హ్యావ్ అన్ 5 పర్టికులర్ పారామీటర్స్, బట్ ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు మనకు వచ్చేది పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. యాక్చువల్ గా అర్థమైందా? మనం యాక్చువల్ గా లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎన్ని పర్టికులర్ పారామీటర్స్ ఉంటే అన్ని పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి. నిన్న కూడా మనం కావాలని ఒక ఎర్రర్ చేసాము. దాంట్లో వన్ మిస్సింగ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని చెప్పేసి ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. అది అక్కడ మ్యాచింగ్ అనేది అవ్వాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ దట్ వీ డూ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ పర్టికులర్ సిస్టమ్, the same kind of values should match at the bottom of this particular arguments. Any parameters unte anni arguments అనేవి ఉండాలి. But when we people execute our particular program, constructor అనేది లాస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటుంది. అది ఒకటి లాస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడు తీసుకుంటుంది అంటే 2 కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయి. మరి రాదు 4 కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటే 4th one, 5 ఉంటే 6th ఉంటే మరి ఆ కాన్సెప్ట్ ఏమంటారు? మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. మోర్ దెన్ 1 పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా వి కాల్ ఇట్ as కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అనేసి అంటాం. సో లెట్ us టేక్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం ఎలా అయితే తీసుకున్నామో మన పర్టికులర్ దాంట్లో కూడా ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని రన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. అసలు కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అనేది
We'll take a small example and just write out. So, example, there is a class, there is a student, either the student, where I want to take it as now one argument constructor. That is a where I want to take it as now define, that is underscore init, where I want to take it as a separate with command name and actually, where I want to take it as now print. I want to take it as now one argument. I have to write the program. One argument, that is a constructor. This is what we people are going to call this particular thing as a constructor. What kind of a constructor it is? What kind of a constructor? Parameterizer constructor. Yeah, it's a parameterized constructor. Why we people are calling it as a parameterized constructor? Because if you people are passing minimum one particular parameter to that particular constructor, we people should call it as a parameterized. If you are not passing any kind of parameters, then what kind of a constructor it is? Non-parameterized. For example, if you're not even placing any constructor, then what kind of a program it is? Default constructor. That means at the background, the particular Python interpreter is going to take it as a default constructor in the background. Now, I want to take it as another one. That is second, that is a two arguments constructor. Two argument constructor. These are def underscore init. Init. చూసారా అబ్జర్వ్ చేశారా గైస్ అబ్జర్వ్ చేశారా డిఎఫ్ అని పెట్టి అండర్స్కోర్ పెడితే నాకు ఇనిట్ అనేది రావట్లేదు ఎక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేశారా అండ్ అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఒక స్మాల్ బాక్స్ వచ్చింది కదా ఏంటది సారీ నాకు ఒక స్మాల్ బాక్స్ వచ్చింది కదా దీన్ని ఏమంటామో అంటున్నా No, I got this particular box over here, right? What kind of a box it is? Suggestion box, sir? Is it a suggestion box? No. We call it as an IntelliSense and actually. IntelliSense, not the intelligent. IntelliSense and the sense. అంటే మీ ఇంట్లో మీరు ఎప్పుడైనా డోర్ తీసి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంట్లోకి గేట్ తీయగానే స్మెల్ వస్తుంది చికెన్ మటన్ అని చెప్పేసి అది మీ సెన్స్ చెప్తుంది ఏంటి అనేది సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఒక పర్టికులర్ థింగ్ మీరు రాయబోయే ముందు ఆ లెటర్ రాయగానే ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ మీరు ఏం రాయబోతున్నారు అనేది ఇక్కడ సెన్స్ చేస్తుంది దాన్ని ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం యాక్చువల్ గా అంటే మీరు కోడ్ రాయకముందే అది ప్రిడిక్ట్ చేసి చెప్తుంది నెక్స్ట్ మీరు రాయబోతున్నారు అనేసి నాట్ ద ఇంటెలిజెంట్ కి ఇంటెలిజెన్స్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇంటెలిజెంట్ 100% అక్యురేట్ గా ఉండేదాన్ని ఇంటెలిజెంట్ అంటాం ఇంటెలిజెన్స్ 99.99% ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏదో ఒక ప్రకారంగా 1% అనేది రాంగ్ ఉంటుంది అర్థమైందా ఇంటెలిజెంట్ మన అందరం తెలియక మన ఫ్రెండ్స్ అందరినీ ఇంటెలిజెంట్ అంటాం ఇంటెలిజెంట్ అంటే భూ ప్రపంచంలో ఇంకా వాడంతటా ఎవరు లేడు ఆల్వేస్ పీపుల్ టెల్ ఇట్ యాజ్ ఇంటెలిజెన్స్ 99.99 as per the technical. అర్థమైందా కుమార్ ముందు ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ లో రాకపోతే మనం హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ బలవంతంగా ఇనిట్ అనేది మనం రాస్తున్నాము అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వార్నింగ్ ఆటోమేటిక్ మీరు పెడుతుంటే వార్నింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ వార్నింగ్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ నేమ్ separate with comma age. Print, I want to take it as a print statement. In this particular print, I want to take it as a two arguments constructor. Now I want to take it as a self dot name. I want to take it as a self dot name equals to. I want to take it as a name.
రాజు ఇక్కడ నేమే పెట్టాలా లేదంటే నా ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోవాలంటే నీ ఇష్టం. స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్. Self dot I want to use a student underscore age equals to I want to take it as a age. Did I created my particular constructors? How many constructor I do have? Then what is the concept we call it as? Constructor overloading. Now, రాయాల్సిన దానికన్నా ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఎక్కువ రాశాను కాబట్టి అది వర్క్ అనేది కాదు. Now I want to create one particular, there is a creating first object ఏదైతే ఉందో object. Here I want to take as na Raja equals to I want to take as na student. Okay, student class name. What does it mean by a student as a class name over here? The name of the guys. Object creation or initialization. Object creation. So object ni nenu tayar chesanu ikkada actually ga. Is it an object? Yes. Now how I want to initialize the things. Take the variable. అది ఏ కన్స్ట్రక్టర్ వేరియబుల్ తీసుకొని ఎన్ని పెట్టాలి? ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ అది. లాస్ట్ టైం మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని కన్స్ట్రక్టర్ లో ఎన్ని పారామీటర్స్ తీసుకుంటే అన్ని పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసాము. ఎస్ఆనో? అవునా కాదా? యా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం గైస్. జస్ట్ ఫర్ రిఫ్రెష్. జస్ట్ ఒక parameterizing. Yeah. Now we have taken a parameterizing. Now in the yesterday class we have taken it as how many parameters we have taken? 3. And how many arguments we have written over here? 3. ఎందుకలా దీని పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో ఎన్ని పారామీటర్స్ తీసుకుంటే అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ మనం పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ అందరికి I want to have a question. My question was here for you people. That is here we do have our two constructors. ఇప్పుడు మనం రాసుకున్న డెఫినిషన్ చదువుకున్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేయగానే ఏ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటుందని మాట్లాడాము యాక్చువల్ గా. లాస్ట్ ఎందుకు అంటే మన పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్ప్రిటర్ మనం మాట్లాడాం కదా, పైథాన్ ఇస్ ఇంటర్ప్రిటర్ లాంగ్వేజ్. ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఐడెంటిఫై అయింది. ఏం ఐడెంటిఫై అయింది? ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ కోసం వెళ్తుంది. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే దేనికోసం? డేటా మెంబర్స్ ఆల్సో వాల్యూస్ ని ఇనిషియలైజేషన్ అనేది చేయడానికి కోసం. ఆ ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే ఇక్కడున్న కన్స్ట్రక్టర్ కి ఏమో ఒకటే ఉంది, ఇక్కడున్న పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ కి ఏమో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఎన్ని పెట్టాలి? లేదు ఇంటర్ప్రిటర్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. నువ్వు 2 పెడితే ఒకటి మిస్ అయిందని చెప్తుంది, పైన ఒకటి ఇస్తే కింద 2 మిస్ అయిందని చెప్తున్నాయి. దీన్ని కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాం. అర్థమైందా ఇప్పుడు? అందుకే ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నా. ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక క్లాస్ మాత్రమే ఉంటుంది. క్లాస్ ఇన్ ద సెన్స్ పేరెంట్ క్లాస్, నాట్ ద చైల్డ్ క్లాసెస్. చైల్డ్ క్లాస్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, బట్ పేరెంట్ క్లాస్ ఒకటి ఉంటుంటే దానిలో కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఒకటి మాత్రమే ఉండాలి. అర్థమైందా? ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కన్నా 2 ఉందంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది దేనికి పాస్ చేయాలో అర్థం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్ చేసి చూద్దాం. Now I want to pass some kind of a value known as Raja. Now let us run this particular program. What's the output? Output వస్తుందా? వస్తుందా? ఓకే, చెప్పు. రన్ చేద్దాం. రైట్ క్లిక్ చేసా. ఇట్ సేస్ దట్ ఏజ్ అనేది మిస్ అయిందా బాబు అని చెప్తుంది. సరే ఏజ్ కూడా మిస్ అయింది కదా అని చెప్పేసి let us provide as na 16 అని ఇచ్చాను. And just make it as na run this particular example. వచ్చిందా? ఏదొచ్చింది? సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ థింగ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. లాస్ట్ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. అదే ఒక పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్ మాత్రమే ఇచ్చినట్టయితే అది ఏ పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకోవాలో ఈ పర్టికులర్ ఆర్గ్యుమెంట్ కి మనం వాల్యూ అనేది పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు దీనికి ఎలా పాస్ చేయాలి? మరి నేను ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటి తీసుకున్నాము, మరి కింద ఉన్న పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంకొకటి ఉంది, బట్ లాస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ పోతే మరి ఈ కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అని అడుగుతుంది.
ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలా? ఓకే, మీరు అన్నట్టు ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని చూద్దాం ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us take it as another particular thing. And Kumar equals to, I want to take it as a student, and now I want to create a ఎన్ని పార్సల్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఒకటా రెండా? To Kumar separate with comma, and just to make it as a execution and just check it out. I got an error. ఏమొచ్చింది? ఏమొచ్చింది? ఏ పర్టికులర్ పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో ఏజ్, కానీ ఏజ్ ఇచ్చాను కదా, మరి రావట్లా. కష్టం తీసుకుంటున్నా, అందుకే కన్ఫ్యూజ్ అనేది అయిపోతుంది ఇంటర్ప్రిటర్. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రమే ఉండాలి, దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాం. ఇందాక మనం రాసుకున్న డెఫినేషన్ లో కూడా, if we do have a two particular constructors in a particular program with different kind of parameters, also we call it as an overloading. అంటే కన్స్ట్రక్టర్ వేరే వేరే ఉన్నా, సారీ కన్స్ట్రక్టర్ సేమ్ ఉన్నా, దాంట్లో ఉన్న పారామీటర్స్ వేరే రాసినా కానీ అది సపోర్ట్ అనేది చేయదు. Hence prove that Python does not support the method overloading. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ నేమ్స్ అనేది రాయకూడదు. అర్థమైందా? ప్లీజ్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. What is the next concept? Yeah. What is a constructor? Hence time. Define a variable. Good job. What is a constructor? Yes. Stan. Correct. Clear and complete. It's a to create an object and to initialize the object. Perfect. Siddharth. How many kind of constructors we do have? You. How many constructors we do have? What are those? So, can you explain default? Without parameter. Said anyone? Default constructor ante constructor create cheyamu. Parameterize ante constructor create chesi parameters pettamu. Non parameterize ante constructor create chesamu కానీ దాంట్లో parameters పెట్టాము. అర్థమైందా? నేను స్వచ్ఛమైన తెలుగులోనే చెప్తాను, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తాను. Is that understood now? Yeah. Now we look into the destructor. ఎప్పుడైనా డిస్ట్రక్టర్ అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది? KGF మూవీ గుర్తొస్తుందా? గన్స్ అండ్ బాంబ్స్. నాకైతే గుర్తొస్తుంది టర్మినేటర్, లైక్ బ్లాస్టింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్ట్రాయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. అంతేనా? మీకేం గుర్తొస్తుంది నాకు తెలియదు. What does it mean by a destructor now? కన్స్ట్రక్టర్ అన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసాము, డిస్ట్రక్టర్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని డిలీట్ చేస్తూ ఉంటాం. సింపుల్ టర్మినాలజీ, ఇంకెక్కువ ఏం లేదు. ఆబ్జెక్ట్, ఐఎమ్ సారీ, కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాము, డిస్ట్రక్టర్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని డిలీట్ చేస్తాము. దాన్నే డిస్ట్రక్టర్ అంటాం. సో లెట్ us take a small note and small program. అది వెరీ సింపుల్ వన్, నన్ను అంత పెద్ద పంచాయతీ ఏమి ఉండదు. మోస్ట్లీ ఎందుకు వాడతాము, ఎక్కడ వాడతాము, ఎటువంటి కేసెస్ లో వాడతాము అనే దాని మీద ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం మనం యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us see here. Right click, Python file, create as now Python destructor, Python destructor. Destructor is a
special method that is called when an object when the object gets destroyed. మనం కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకునేటప్పుడు రాసాం కదా ఈ డెఫినేషన్స్. ఒక పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇనిషియలైజింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్. Destructor is nothing but an deleting the object. On the other hand, we do have a constructor to create the object. So do remember, interview lo question చెప్పేటప్పుడు మీరు ఒక పర్టికులర్ డెఫినేషన్ మాత్రమే చెప్పాలి. అప్పుడు వాడికి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. డిస్ట్రక్టర్ గురించి చెప్పమని అడుగుతారు యాక్చువల్ గా. అర్థమైంది నేను చెప్పింది? When you people are telling you any particular definition here, constructor in parameter చెప్పగానే starting of the class చెప్పా. Constructor is a special method used to create and initialize an object of a particular class. On other hand, a destructor is used to destroy the object. అప్పుడు మీరే వాడికి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నట్టు, వాడు ఒక క్వశ్చన్ హింట్ ఇచ్చినట్టు, నన్ను ఈ క్వశ్చన్ అడుగురా అని చెప్పేసి. సో వాడు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగొద్దు, మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడగాలి, మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఆ ఆన్సర్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ అని చెప్పగానే then he will go for one particular thing known as what is a destructor and can you write an example for that అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మీ ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడానికి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి రెడీ అవ్వాలి. అక్కడ ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ అనేది గ్రాప్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో డెఫినేషన్ వాడు అడిగింది కాదు, వాడు దాంతో పాటు జస్ట్ ఒక హింట్ ఇచ్చి వదిలేసేయాలి. సో దట్ ద ఇంటర్వ్యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ అదర్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళకుండా ఇదే క్వశ్చన్ మీద ఆన్సర్ అనేది చేస్తారు. యాక్చువల్ గా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు people can make it as answers. Is that clear now? Yeah. So now let us close. Yeah. ఇక్కడ డిస్ట్రక్టర్ చెప్పేటప్పుడు on the other hand a constructor is used to create and initialize an object of a class. On the other hand, a constructor is used to create and initialize. అప్పుడు కొంతమంది డిస్ట్రక్టర్ అనేవాడిని అడిగాడు అనుకోండి, డిస్ట్రక్టర్ గురించి చెప్పి యూ పీపుల్ కెన్ గో విత్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇనిషియలైజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అనేది చెప్పొచ్చు. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు వాడికి ఒక హింట్ ఇచ్చినట్టు, కన్స్ట్రక్టర్ గురించి అడగరా నన్ను అని. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో లెట్ us see how we people are going to create a particular destructor. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనేది చెక్ చేద్దాము. Before going to that particular thing, we'll write a small info regarding that particular thing and we'll start working on that particular thing. ఒక స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని, పెద్ద డిస్ట్రక్టర్ అంటే ఏం పెద్దగా యూజ్ అయ్యేది కాదు, బట్ స్టిల్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో మనకు తెలియదు. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో? కెన్ ఎనీవన్? యా, నేను చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, do you people have an internet banking for you people? ATM కి ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా? ATM లోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇన్సర్ట్ యువర్ కార్డ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది. చేసిన తర్వాత మనీ అంతా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత కొన్ని సెకండ్స్ కి అమౌంట్ అని మొత్తం తీసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద సెషన్స్. మీ పర్టికులర్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది కదా. ఎప్పుడైతే మీరు పిన్ నంబర్ అనేది ఎంటర్ చేస్తారో లోపలికి ఎంటర్ అవుతారు కదా, మీ పర్టికులర్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి, విత్డ్రాల్ చేయడానికి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతారో దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆన్ యువర్ నేమ్. ఎప్పుడైతే మీరు అదర్ ట్రాన్సాక్షన్, డూ యూ వాంట్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ అని అడుగుతుంది, అప్పుడు మీరు ఏమని పెడతారు? నో. ఎప్పుడైతే నో అని క్లిక్ చేస్తున్నారో ఆటోమేటిక్ గా డిస్ట్రక్టర్ అనేది అయిపోతుంది. అంటే మీరు పెట్టిన ఏటీఎం కార్డ్ లో ఉన్న పర్టికులర్ పిన్ అండ్ యూజర్ నేమ్ అనేది అక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ లో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అక్కడి నుంచి. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిందంటే మళ్ళీ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి వస్తుందా? లేదు. ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు ఎంటర్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాస్వర్డ్. అప్పుడు మీ డీటెయిల్స్ అనేవి ఫెచ్ అవుతుంది. మీ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే నో అని క్లిక్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా అది వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకొన్ని సర్టెన్ సిచ్యువేషన్స్ లో డిస్ట్రక్టర్ అనేది యూజ్ చేసి ఉంటారు, చూసి ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఏమైనా యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే అందులో దాన్ని మొట్టమొదటిగా మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు నెట్ బ్యాంక్ లో వేరే ట్రాన్సాక్షన్ చేద్దామని చెప్పి ఓపెన్ చేసి
వెళ్ళారు టీ ఆర్ కాఫీ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళి వచ్చే లోపల ఏదైనా ఇంటర్నెట్ బ్యాంక్ లో క్లిక్ చేయగానే యువర్ సెషన్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాగ్డ్ అవుట్ అని చెప్పేసి వస్తుంది. ఎప్పుడైనా చూసుంటారు. సోషల్ నెట్వర్క్ కి కానీ లేదంటే కొన్ని పర్టికులర్ ఐటమ్స్ కి ఆటోమేటిక్ గా ఈ పర్టికులర్ థింగ్ వస్తుంది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లో. దాన్నే డిస్ట్రక్టర్ అంటారు యాక్చువల్ గా. 15 మినిట్స్ అవుతుందో 10 మినిట్స్ అవుతుందో 5 మినిట్స్ అవుతుందో ఎటువంటి పని చేయకపోతే వర్క్ ఏమి చేయకపోతే అటువంటి కేసెస్ లో యూ పీపుల్ విల్ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్టర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అంటే. అర్థమైందా? యా. సో ఎందుకే ఈ పర్టికులర్ డిస్ట్రక్టర్ అనేది మేజర్ కేసెస్ లో వాడుతూ ఉంటాము. దీనికి సపరేట్ గా ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో అయితే జాంగోలోనే పర్టికులర్ సెషన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో క్రియేట్ అయి ఉంటుంది మనకి యాక్చువల్ గా. విల్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇంటూ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళినప్పుడు చెక్ చేద్దాం అక్కడ. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వి పీపుల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ డిస్ట్రక్టర్. దానికి ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ట్రై చేసి చూద్దాం ఒకసారి. ఇస్ దట్ క్లియర్? అర్థమైందా? నౌ లెట్ us have a look over here. What is a destructor? ఎవరైనా అడిగారు అంటే what is a destructor? What is a destructor in Python? Yeah, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వనా? Can I give a real time example? How many engineers you do have? అంటే బీటెక్ కానీ డిగ్రీ, జనరల్ డిగ్రీ ఆర్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ అని చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా? డిగ్రీస్ ఇంకా రాలేదా సర్టిఫికేట్? నాట్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్. డిగ్రీ ఉందా లేదా? పాస్ అయ్యావు కదా? ఎస్, ఓకే ఫైన్. నౌ మీ అందరూ ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ వస్తాయి మీకు. JNTU.org సంథింగ్ ఏదో ఉంటది కదా. అనంతపూర్ అయితే అనంతపూర్, కాకినాడ అయితే కాకినాడ, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు లేదా మీ డిగ్రీ కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు దాంట్లో హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా. ఎందుకు డిస్ట్రక్టర్ అనేది వాడాలి అంటే బేసిక్ గా మీ అందరూ మనబడిలోకి దేనిలోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటారు రిజల్ట్. కొన్నిసార్లు మీ కాలేజ్ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తారు. ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే రిజల్ట్ ఎంటర్ చేయగానే ఆ రోజు రిజల్ట్ రాదు, మనకి లోడ్ అవుతూనే ఉంటది. ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ ర్యామ్ మీద టెంపరీ మెమొరీలో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది తయారైపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే రిజల్ట్ చూసి వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అట్లా. అట్లాంటివి కూడా క్యాషెస్ అంటాం యాక్చువల్ గా. కుకీస్ ఆర్ క్యాషెస్ అవన్నీ కూడా ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మెమొరీలో క్రియేట్ అయి ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎదుటి వాళ్ళకి అంటే దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ రీస్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు మిగతా వాళ్ళకి ఆ ఛాన్స్ అనేది రాదు. అదే రిజల్ట్ చూడండి నైట్ టైం వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటే నైట్ టైము ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock, ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం చూసుకోకపోయినా మన ఫ్రెండ్స్ మనం చూసి చెప్పడము, నేను పోయి రానా ఇన్నే పోయి అంటారు, మనం చూసుకోము. ఆ పర్టికులర్ రిజల్ట్ అన్ని రావడానికి వి పీపుల్ యూస్ టు డిస్ట్రాయ్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అవ్వడానికి. అంటే రిజల్ట్ అనేది లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఒక 5 seconds or 10 seconds తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు క్లోజ్ ద పర్టికులర్ టెంపరీగా ఆ పర్టికులర్ సైట్ అనేది క్లోజ్ అయిపోవాలి. అలా అయిపోతే నెక్స్ట్ వచ్చే పర్సన్ కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. అలా మన పర్టికులర్ వెబ్సైట్ లో ఎక్కడ కూడా డిస్ట్రక్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది వాడరు. బట్ we have to use that particular concept known as a destructor. ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న పర్టికులర్ మెమొరీలో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి చేయాలనుకున్న దానికన్నా మెమొరీ ర్యామ్ ఐడియా ఉందా? మన సిస్టమ్ లో ర్యామ్స్ ఉంటాయి. ఆ ర్యామ్ లో టెంపరీ మెమొరీ అనేది క్రియేట్ అయినప్పుడు ఈ కొత్తగా వచ్చే పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ లేదా కొత్తగా ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ కు అప్లికేషన్ కు వచ్చే వాళ్ళకి ఛాన్స్ అనేది ఉండదు. అటువంటి కేసెస్ లో మనం అలా లోడ్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా 5 seconds తర్వాత 10 seconds తర్వాతలో ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అనేది అయిపోవాలి. బట్ పైథాన్ లో అదే వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో అయితే ఆటోమేటిక్ గా అవ్వదు. బట్ పైథాన్ లో రిజల్ట్ అనేది జనరేట్ అయిపోయి అవుట్పుట్ మనకు కనిపించిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా డిస్ట్రక్టర్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అర్థమైందా? ఈజ్ అ క్లియర్ ఫర్ యూ పీపుల్? పైథాన్ లో ఉన్న బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా మంది అంటారు పైథాన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్పీడియస్ట్ థింగ్ అండ్ వెరీ ఎఫిషియంట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో రాసుకుంటారు డెఫినిషన్. దాంట్లో ఎందుకు అంటే ఆటోమేటిక్ గా పైథాన్ అనేది మాత్రమే డిస్ట్రక్టర్ అనేది క్రియేట్ చేసేసుకుంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ప్రిటర్. అర్థమైందా? అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అయితే చేయలేవు. లైక్ PHP, జావా, C# ఇలాంటి పర్టికులర్ టెక్నాలజీస్ ఆటోమేటిక్ గా దానికైతే క్రియేట్ చేసుకుని సెషన్స్ క్లోజ్ చేయలేవు.
అదే పైథాన్ అయితే డిస్ట్రక్టర్ అనేది ఒకసారి రిజల్ట్ అనేది జనరేట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దాని యొక్క టెంపరీ మెమొరీని డిలీట్ చేసి పెట్టేస్తుంది. అర్థమైందా? టెంపరీ మెమొరీ అంటే కొద్దిగా హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ గురించి ఉండాలి. ఇప్పుడు దాని మీద వెళ్ళేంత కాన్సెప్ట్ మనకి లేదు, టైం లేదు. అర్థమైందా? సో అందుకోసం అనే డిస్ట్రక్టర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది మార్కెట్ లో రిలీజ్ అయింది. ఈజ్ దట్ క్లియర్ నౌ? యా. నౌ లెట్ us take with what is the destructor in the Python. In object-oriented programming, a destructor is called when an object is deleted or destroyed Destructor is used to perform the cleanup activity before destructor or before destroying the object. Such as closing database connections or file handling. Python has a garbage collector that handles memory management. ఇందాక మనం మాట్లాడాం కదా మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ గురించి. ఎలా అయితే టెంపరీగా మెమొరీ స్టోర్ అవుతుందో ఈ పర్టికులర్ మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ automatically. For example, it clean up the memory when an object goes out of the scope. But it's not just memory. It's not just memory that has to be freed when an object is destroyed. We must release or close the other resource object where using such as open files, database connections, cleaning up the buffer or caches to perform all those cleanup activities, cleanup task అనుకోవడం అనొచ్చు. Cleanup tasks we use destructor in Python, in particular Python. And do remember the last statement over here is the destructor is the reverse of the constructor, to the constructor. The constructor is used to initialize
initialize objects while the destructor is used to delete or destroy the object that releases the resource occupied by the object. So ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం రాజు దీన్ని అంటే let us see. In Python the special method underscore del underscore is used. అదే ఇనిషియలైజేషన్ చేయాలి అంటే ఏ పర్టికులర్ స్పెషల్ మెథడ్ వాడతాం? కన్స్ట్రక్టర్ తయారు చేయాలంటే ఏం వాడతాం? అండర్స్కోర్ ఇనిట్. అదే డిలీట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ ని అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని డిలీట్ చేయడానికి ఇనిషియలైజేషన్ అనేది చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ as a underscore del underscore అనేది యూజ్ చేయాలి. ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ a destructor. Used for the destructor. For example, when we execute del object underscore name, destructor gets called automatically and the object gets a garbage collected. ఇందాక మనం మాట్లాడే గార్బేజ్ కలెక్ట్ అంటే టెంపరీ మెమొరీలో అలా స్టాక్ గా ఉండిపోయి ఉన్న వాటిని ఏమంటామంటే we are going to call it as a garbage collector. సో అలా గార్బేజ్ అని మొత్తం కూడా కలెక్షన్ అయి ఉంటుంది దాంట్లో. సో let us take with a small example. So let us create one particular constructor and let us see how this particular example is going to be used and check them. Let us take one of the example. I want to take it as a example. The example is, I think you know the module as time. That's a time and a module, date and time library. Uses are made than the date and time library or the time library. One of the important library. Okay, fine. So take it as a import time either to take it as a time. Now I want to take it as a class. I want to take the class as a student either to I want to take it as a student. Now I want to create a constructor. So lady, can you tell me how to create a particular constructor? How to create a particular constructor? Underscore def underscore init underscore. So create it as now one of the constructor that is a def so what does it mean? Are they inside the class or outside the class? Outside the class and మనం పెట్టాల్సింది inside the class లోపల declaration అనేది చేయాలి actually గా. Inside the class, like here you need to provide def space. I need to provide the underscore init. Underscore init is nothing but where I want to provide the name. So could you please tell me what kind of a constructor it is? No. Non-parameterized kaadu. It's a parameterized constructor. You cannot call it because I mentioned it as a name. So there is a one particular parameter we have to call it as parameterized constructor basically. So work a particular parameter ichina kani we have to call it as parameterized constructor. Okavela parameter anedi provide cheyakapote what kind of a constructor? Sorry.
పారామీటరైజ్డ్, ఇది నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఒకవేళ కన్స్ట్రక్టర్ నేను పెట్టకపోతే default constructor. Now I want to provide as one of the name. So what kind of a constructor? Parameterized constructor. Now once if it's created, now I want to use it as an print statement that is inside constructor. Inside the constructor. Now I want to write it as self dot name, that is a student underscore name equals to, I want to take it as a name. Now take it as def is a keyword. I want to take it as a show. Now last, can you tell me what is this show? Can you tell me what is this show? Why you are calling it as a method? Yes, we do have that particular method which is inside the class. ఒకవేళ క్లాస్ బయట ఉంది అంటే ఫంక్షన్, ఒకవేళ ఇంకొక విధంగా అది మెథడా కాదా అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఏ విధంగా? డిఫాల్ట్ పారామీటర్ ని ఐడెంటిఫై చేసి మనం క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు. yes, so let us take here as over here, that is a print statement, that is an hello, that is my name is oops, okay. Hello, my name is, I want to provide self dot student name. అక్కడ ఉన్న డేటా మెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మెంబర్ ని కాల్ చేసా, which we can call it as a variable. Now I want to create it as another one which we call it as destructor, that is def is a keyword, underscore del ఏదైతే keyword ఏదైతే ఉందో I need to use this particular keyword. So let us take this particular keyword over here. Once I taken, I have to write it as a print statement, that is where I want to write it as hello, my name is, sorry, here I asked object destroyed, just for mentioning some kind of name, object destroyed and FSC, but in an actual. Now here I want to make it as a create object. I want to use this as an object. Now I want to use it as an s1. I want to take it as an s1 equals to, I want to take it as s1. What does it mean by an s1 over here? Variable. I want to take it as a student. Now can you tell me what is this? Object creation. Now I want to make it as దానిలో name అని ఉంది కాబట్టి I want to take it as Raja. Now once if it's created, now creating the object, ఒకవేళ నాకు ఆబ్జెక్ట్ కనిపించాలంటే ఏ విధంగా రాయాలి? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, దట్ ఈస్ s1 డాట్ మెథడ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో మెథడ్ నేమ్ రాయాలి యాక్చువల్గా మనకు కనిపించాలని. అదే పర్టికులర్ థింగ్ కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత మనకి ఏం కావాలి అనేది ఒకసారి ఈ విధంగా కొంత ట్రిక్కీగా రాస్తాను. సో అప్పుడు మనకి అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా మనం చేస్తాము అనేసి. సో ఐ వాంట్ టేక్ ఇట్ as s2 equals to, what is that s2? Variable. అదేంటి వేరియబుల్ నేమ్. Now I want to take it as a s1 అని పెట్టాను. అంటే ఎన్ని మెమోరీస్ తయారైన ఇప్పుడు నాకు? ఏమేమి? s1 and as well as s2. ఇప్పుడు s1 ని నేను డిలీట్ చేస్తే s2 డిలీట్ అవుతుందా, డిలీట్ అవ్వదా? How many people say yes? Please raise your hand. అంటే okay, so you people tell that it is going to be destroyed. s1 అనేది పెట్టినప్పుడు s2 కూడా destroy అయిపోతుంది అనేసి మీరు అంటున్నారు, అంతేనా? యా, సారీ అర్థం కాల. No, as we already say that we are going to create two particular memories. Two particular memories మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి?
when interpreter is executing, automatically a particular value అనేది ఆ మెమరీలో స్టోర్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ మెమరీ స్టోర్ అయిన దాన్ని ఫస్ట్ మెమరీ డిలీట్ చేస్తే సెకండ్ మెమరీ డిలీట్ అవుతుందా లేదా అనేది నా క్వశ్చన్. అంతేనా? సో లెట్ us see that. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఐ వాంట్ టు చెక్ ది హియర్ యాజ్ అ క్రియేటింగ్, సారీ ఇది ఒకటి, జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్, ఇది కొత్తగా రాస్తున్నాము. దట్ ఈస్ అ క్రియేటింగ్ న్యూ రిఫరెన్స్ both reference points to the same object. Reference to the same object. Now I want to make it as here s1 dot show. అర్థమైందా? ఇక్కడ s1 డాట్ షో అనేది ఇక్కడ నేను తీసేసి ఓకే ఇక్కడ రాస్తున్నాను సో దట్ నాకు ఆబ్జెక్ట్ నేను కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు s2 క్రియేట్ చేశాను. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత now I want to make it as here delete the obj, that is obj1, which we are going to call it as s1, which we are going to call it as s1. Now dl is a keyword. There is s1 area to I want to create as delete s1 any representation chesa. Now add a sleep and observe the output here. Now once if you go down time dot sleep, ఈ టైం గురించి మీకు బాగా గట్టిగా తెలిసి ఉండాలి. ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ లో మీరు టైం యాడ్ చేస్తూ పోతారు, ఎందుకు యాడ్ చేస్తారో కూడా తెలియదు. సో నౌ ఐ హావ్ ప్లేస్డ్ 5 seconds. Now I want to take it as a print statement, that is after sleep ఏదైతే ఉందో I want to use as after sleep. Now I want to take it as s2 dot show ఏదైతే ఉందో I want to take it as show. అర్థమైందా? ఇప్పుడు 5 seconds తర్వాత వేరే కొత్త ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే s2 ఉందో ఆ s2 ని నేను చెక్ చేద్దామని చూస్తున్నాను యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us see here, right click, observe. Guys, observe here. Just click on the particular program over here. I got my particular output. After 5 seconds నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. దాని తర్వాత after the sleep, hello my name is Raja, object destroyed అయిందా అవ్వలేదా? Is it happened or not? అంటే ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో s2 కూడా నాకు వర్క్ అయింది అన్నమాట, అంతేనా? కానీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిందా లాస్ట్ లో? we got our particular thing here, hello my name ఏదైతే ఉందో స్టార్టింగ్ లో కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ hello my name is Raja అని రాశాను. తర్వాత ఆఫ్టర్ స్లీప్ ఏదైతే ఉందో ఆఫ్టర్ స్లీప్ ఇన్ ద సెన్స్ వేర్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఇస్ అన్ ఆఫ్టర్ స్లీప్ s2 డాట్ షో అంటే s1 అనేది ఏదైతే మనం తీసుకున్న డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది మళ్ళీ. అండ్ లాస్ట్ లో వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రాయిడ్ అని చెప్పేసి డిలీట్ ఫంక్షన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. అంటే 5 seconds తర్వాత నా పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిలీట్ అయినా కానీ s2 అనేది దాని టెంపరరీ మెమొరీలో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని చూపిస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే రెండు మెమోరీస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే ఒక మెమొరీ డిలీట్ చేసిన ఇంకొక మెమొరీలో టెంపరరీగా ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఉండిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా, ప్లీజ్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Take this example, guys. Please take this code.
So once if it's done, now let us go and start working with another concept. Destroy and object ni maatrame మనం destroy చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. Now let us start working with something we call it as a new topic, which is start చేయమంటారు. Inheritance start చేయమంటారా లేదు అంటే do you people want to go with an encapsulation? So encapsulation. So already మీరు encapsulation వీటిలో వాడేశారు. From the first class and object నుంచి మనం encapsulation అనేది వాడుకుంటూ వచ్చాము. వచ్చామా రాలేదా? ఎక్కడ వచ్చాము? What is meant by encapsulation? Destructor అంటే ఏం పెద్దగా ఉండదు, ప్రతి దాని దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము. It's not that much important on particular constructor. So now let us go with another concept we call it as encapsulation. ఎప్పుడైనా పదం విన్నారా పదం ఎన్క్యాప్సుల్? క్యాప్సుల్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది? టాబ్లెట్. ఆ టాబ్లెట్స్ లో ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేసి చూసారా ఏముంటుందా అనేసి? నాకైతే 2 particular కలర్స్ కనిపిస్తుంది దాంట్లో. ఎనీ 2, either white or red or yellow or white. Some other particular medicines ఏవైతే ఉంటాయో ఆ క్యాప్సైల్స్ లో ఉండేదాన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటారు యాక్చువల్ గా. సో లెట్ మీ షో యూ పీపుల్ హౌ డస్ దిస్ పర్టికులర్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది. లెట్ మీ షో యూ పీపుల్. Okay, so here we people will be using as an encapsulation. Yeah, encapsulation ante enti and how this particular encapsulation is going to be worked in the real time. So encapsulation in the Python, for example, as people are talking about the encapsulation meaning, there is nothing but binding the data members and the instance variables. Data members ante edo kaadu, last black color shade. Encapsulation is nothing but a particular data members and instance variables. Instance variables అనొచ్చు లేదా data members అనొచ్చు. Binding or wrapping. Binding అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైనా బైండ్ చేశారు మీరు? మూట కట్టారా? ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మూట కడతారు కదా, దాన్ని బైండింగ్ అంటారు యాక్చువల్ గా. లేదంటే మీ అంతా కూడా ఫ్రాంకీ తింటారా? వెజ్ ఫ్రాంకీ రోల్స్. దాంట్లో మొత్తం చికెన్ ఆర్ మటన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అన్ని బైండ్ చేసి ఆనియన్స్ వేసి చీజ్ వేసి ఎగ్ అన్ని వేసేసి ఒక దగ్గర రోల్ చేసి ఇస్తారు. దాన్ని రోలింగ్ ఆర్ వ్రాపింగ్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as బైండింగ్ ద డేటా. అంటే అక్కడ రెండు, కొంతమంది వెజ్ అయితే ఎగ్ అండ్ ఆల్సో సమ్ చీజ్, అదే నాన్ వెజ్ అయితే చికెన్ అండ్ ఆల్సో ఆనియన్స్, which we call it as here as a data members అనొచ్చు and as well as an instance methods అనొచ్చు. ఆ రెండింటిని ఒక దగ్గర కలిపినట్టయితే we people are going to call that particular thing as an encapsulation అంటాం. ఇందాక మనం కన్స్ట్రక్టర్ లో డేటా మెంబర్స్ తయారు చేసాం కదా, డేటా మెంబర్స్ తయారు చేసామా? డేటా మెంబర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ a particular instance variables అంతే కదా. ఆ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే తయారు చేయాలో ఆ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ తయారు చేసి ఆ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అన్నిటినీ కూడాను మెథడ్స్ లోకి వాడాలి. మెథడ్ అంటే షో. ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి కన్స్ట్రక్టర్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ తయారు చేసిన ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయండి మీరు. Can you people open your first program of constructor? దాంట్లో you people will find it as an instance variables ఉన్నాయి, అంటే డేటా మెంబర్స్. డేటా మెంబర్స్ అన్నా ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అన్నా ఒకటే. కన్స్ట్రక్టర్ కింద రాసినవి నేమ్, ఏజ్, సాలరీ ఇలాంటివి ఏమైనా రాసుంటే వాటన్నింటినీ కూడా డేటా మెంబర్స్ అంటాం. దాన్ని ఏ విధంగా ఇక్కడ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ థింక్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ లో
వీటిని డేటా మెంబర్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ డేటా మెంబర్స్ అన్నిటినీ కూడాను మనము మెథడ్ ఏదైతే మనం పీపుల్ గోయింగ్ టు మెథడ్ రైట్, ఈ మెథడ్ లోపల మనం వాడుతున్నామంటే ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఏజ్ అండ్ ఎంప్లాయీ సాలరీ ఇవన్నీ కూడాను we are going to call this particular thing as an encapsulation, binding or wrapping the data members into the methods. We call it as a encapsulation. అంటే ఈ వేరియబుల్స్ ని తీసుకెళ్లి ఏదో ఒక పర్టికులర్ మెథడ్స్ లోపల నీ ప్రోగ్రామ్ లో నువ్వు వాడుతున్నావు అంటే దాన్ని ఎన్కాప్సులేషన్ అంటారు. ఇదేం పెద్ద పంచాయతీ కాదు. తయారు చేసిన పైన కన్స్ట్రక్టర్ లోపల తయారు చేసిన వేరియబుల్స్ ని వాటన్నిటిని కూడా మన పర్టికులర్ మెథడ్ లోపల డిక్లరేషన్ చేసినట్టయితే we people are going to call that particular thing as an encapsulation antam actually. So only the encapsulation is nothing but an wrapping or binding the data members and as well as an into the methods. We call it as a encapsulation. అంటే ఆ రెండింటిని ఒక దగ్గర మర్జ్ చేసినట్టయితే లేదా ఆ పర్టికులర్ డేటా మెంబర్స్ ని అండ్ యాజ్ వెల్ as మెథడ్స్ ని కలిపినట్టయితే we people are going to call that is as a encapsulation. దాని తప్పించి ఎక్కువ ఏం లేదు పంచాయతీ దీంట్లో. సో ఆ ఎన్కాప్సులేషన్ గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి lot of things that we people are going to work on. So let us see just if few people required here. As you people can see in the capsule, we do have అంటే ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ లోపల మొత్తం క్లాస్ లోపల we people are going to create a method and as well as a variables. ఒక దాని దగ్గర మనం క్లబ్ చేసి బైండ్ చేసినట్టయితే we people are going to call this particular thing as an encapsulation. అంటే ఒక క్లాస్ లోపల మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒక క్లాస్ లోపల క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్ లోపల ఇన్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని దాని యొక్క ఇన్స్టెన్స్ యొక్క మెథడ్ లోపల మనం వాడినట్టయితే we people are going to call it as an encapsulation. It's very simple. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని వాట్ ఈస్ ఎన్కాప్సులేషన్ అని అడిగితే డేటా మెంబర్స్ అనొచ్చు, లేదు అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనండి. నాకు డేటా మెంబర్స్ అంటే గుర్తు లేదు అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ can be used into the method. We call it as an encapsulation. అర్థమైందా? డేటా మెంబర్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? డేటా మెంబర్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? We do have 3 types. The first one we call it as a public, second one we call it a private, and third one we call it as a protected. Any 3 types. The first one we call it as a public, private, protected. దాని గురించి ఇప్పుడున్న నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఉన్న క్లాస్ లో తెలుసుకుందాం. So let us write a small definition for this particular encapsulation and let us jump into that particular encapsulation లో why we have to use and why we need to include that particular thing అనేది చెక్ చేద్దాం actually. So let us write. అర్థమైందా ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే? ఇంకా అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఆన్లైన్ మెంబర్స్, are you people understood what is an encapsulation? Yes, sir. Yeah. Any other members have any doubt? Please let me know, guys, now. Okay. Last. అర్థమైంది? లాస్ట్ బెంచ్, లాస్ట్ బట్ వన్. ఏమర్థమైంది? ఎస్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని మనం మెథడ్ లోకి వాడితే దాన్ని ఎన్కాప్సులేషన్ అంటాము. కానీ ఆ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కి ఇంకొక నేమ్ కూడా ఉంది, దాన్ని డేటా మెంబర్స్ అని కూడా అంటారు టెక్నికల్లీ. డేటా మెంబర్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అని ఎవరైనా అడిగితే ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అని ఎవరైనా అడిగితే యూ పీపుల్ కెన్ టెల్ 3 టైప్స్. ఏమేమి అంటే పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్. మొత్తం 3 రకాలు ఉంటాయని చెప్పండి. అర్థమైందా? So let us see what is an encapsulation. So create a new particular program. The first one is what is encapsulation?
what is the encapsulation in Python? ఏదైతే ఉందో Python. What is encapsulation in Python? So let us see. Encapsulation in Python describe the concept of bundling or binding, whatever you can call it, binding, wrapping, bundling data and methods within a single unit. అంటే ఒక దగ్గరకి చుట్టడం ఏదైతే ఉంటుందో ఆర్ ఒక దగ్గర దాన్ని పెట్టడం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనము ఎన్కాప్సులేషన్ అంటాం. యాక్చువల్గా ఎన్కాప్సులేషన్ ఈజ్ wrapping or bundling or binding the data members and as well as methods into a one single unit. We call it as na encapsulation. Single unit ante enti ani Kumar doubtful ga metted. Single unit ante enti ante class lopala annitni oka daggara పేర్చినట్టయితే వాటిని మనము encapsulation అంటాం యాక్చువల్గా. అర్థమైందా? Now let us see. So for example, when you create a class, it means you are implementing encapsulation. ఎప్పుడైతే మీరు క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో అప్పుడే అది ఎన్కాప్సులేషన్ అనేది అయింది అని మీనింగ్ యాక్చువల్లీ. అర్థమైందా? బికాస్ వితౌట్ ద ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ చేయలేరు. మెథడ్స్ లేకుండా ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని ఎక్కడ వాడలేదు. సో క్లాస్ అనేది తయారైందంటే కన్స్ట్రక్టర్ తయారవుతుంది. కన్స్ట్రక్టర్ తయారైందంటే దానికి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ తయారవుతాయి. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నామంటే మెథడ్స్ లో వాడాల్సిందే. ఓకేనా? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ మెథడ్స్ లో కాకుండా ఇంకెక్కడైనా వాడతామా? ఎక్కడ వాడలేము. వాడాలి అనుకుంటే మెథడ్స్ లోనే వాడాలి. అందుకే దాన్ని ఎన్కాప్సులేషన్ అన్నారు. wrapping or binding the data members into a single, into the methods. We call it as now encapsulation. Yeah. It means you are implementing encapsulation. Yeah. A class is an example. A class is an example of encapsulation. A class is an example of encapsulation as it binds all the data members, which we people are going to call it as na instance variables and methods into a single unit. So for when you create a class, it means you are implementing encapsulation. A class is an example of encapsulation and it binds the data members, which data members under instance variables, and the methods we call it as an instance method into a single unit. అంటే ఒక దాంట్లోకి అంటే ఒక క్లాస్ లోకి చేర్చినట్టయితే వాటిని ఎన్కాప్సులేషన్ అనేసి అంటారు. క్లియరా? ఇంకేనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యా. when you people call it రాజ్ ఎన్కాప్సులేషన్ లో మెథడ్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది రాజ్ అంటే డేటా మెంబర్స్ అంటే దేనంటారు రాజ్ అంటే దీన్ని డేటా మెంబర్స్ అంటారు యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? కన్స్ట్రక్టర్ కింద క్రియేట్ చేసేవన్నీ కూడా అవి కాల్ ఇట్ as ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as డేటా మెంబర్స్. రాజ్ మెథడ్స్ అనేది ఏంటంటారు రాజ్ అంటే డిఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ నేమ్ లాగా మనం ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో వాటన్నిటిని కూడా మనము మెథడ్స్ అంటాం. ఆ పర్టికులర్ డేటా మెంబర్స్ ని మన మెథడ్స్ లోపల డిక్లరేషన్ చేసినట్టయితే we people are going to call it as an encapsulation. So is that clear? Yeah. So can we take an example? Yes sir. Mirror and example ఒకటి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ నుంచి మనమే డేటా మెంబర్స్ రాస్తానే ఉన్నాం. సో క్రియేట్ ఎ క్లాస్, క్రియేట్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్, మీ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ తయారు చేయండి. ఏ ఎగ్జాంపుల్ తయారు చేస్తారు? సారీ, క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ బై యువర్ సెల్ఫ్. మీరే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది క్రియేట్ చేయండి అని అడుగుతున్నాను.
మొన్న క్రియేట్ చేశాం కదా బిర్యానీ అని ఫుడ్ ఐటమ్స్ జస్ట్ మీకు ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ మీకు తెలియకుండా దాంట్లో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ తయారు చేశాడు, దాని మెథడ్స్ లో కూడా పెట్టారు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో. అక్కడే ఎన్కాప్సులేషన్ కూడా చేసేసారు. సిమిలర్లీ ఒక పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది క్రియేట్ చేయండి. ఎన్కాప్సులేషన్ క్రియేట్ చేస్తారా? Should I create or will you create your own example? I request you have to create your own example. మీ ఎగ్జాంపుల్ మీరే తయారు చేయండి, నా ఎగ్జాంపుల్ నేను తయారు చేస్తాను. అర్థమైందా? Now let us create, let me create my own example. Let you people create your own example. మీ సినిమా పేరు మీద తయారు చేస్తారా, దేని మీద తయారు చేస్తారా తయారు చేసుకోండి, బట్ అవుట్పుట్ మాత్రం రావాలి. క్లాస్, కన్స్ట్రక్టర్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్, మెథడ్స్, ఆ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని మెథడ్స్ లో వాడాలి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, వాల్యూస్ ని ఇనిషియలైజేషన్ చేయాలి. Do that. Example, I want to take it with a small example. The example where I want to take it as class that is an employee and తీసుకుంటాను నేను యాక్చువల్ గా. మీరు మీ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఉండే తీసుకోండి, నాది తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? సతీష్ కుమార్. Yeah, I have taken as a class name. Now I want to create it as a constructor. Now, can I create my particular constructor twice in my particular class? What happens last? Yes. Constructor? Yes. So, we people are going to ఒక constructor kana rendu moodu saalu aa particular constructor anedi vaadinattaithe we call it as a constructor overloading. So, వాడాలా వాడకూడదా? ఎందుకు? Python does not support the method, sorry, constructor overloading. Clear గా గుర్తుపెట్టుకోండి. Particular encapsulation, just create this particular encapsulation as a self, sorry, define underscore init. I want to take it as an underscore init. నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా, మీరు పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకోండి. అది రాయొద్దు, మీ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రాయండి. నేమ్ సాలరీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో I want to take it as a project. Easy. What kind of a constructor it is? ఎందుకు? దాని పారామీటర్స్ అనేవి క్రియేట్ చేశాం కాబట్టి. Now I want to create it as నా data members ఏవైతే ఉన్నాయో data members అనేవి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Can I change this particular instance parameter? I mean the default parameter change చేయొచ్చా? EMP and పెడుతున్నాను actually. Do remember? Now I want to make this particular data type over here as a self or not. EMP dot, I want to take it as now my own particular name, that is now EMP underscore name equals to name. EMP dot employee salary ఏదైతే ఉందో I want to take it as a salary equals to salary. I want to take EMP dot EMP where I want to take it as now project ఏదైతే ఉందో I want to take it as now project equals to, I want to take it as now project. So I have been created this particular thing over here. One is employee name, employee salary, employee project. Now once I created this particular things, we call it as now data members antam. Emantam? Data members. Using this particular data members, we need to bind or we need to wrap or merge మీ ఇష్టం ఏమన్నా అనుకోండి, బట్ ఎదుగుతుంది అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి. Either you can say map, or you can call it as a merge, or you can call it as a wrapping or binding. Me iష్టం. Now I want to use here as a one of the method. So method to display
display employee details. I want to create employee details. In this particular thing, I want to create as a DEF, that is a show. Show, that is a sorry. Here, I want to make this particular thing as an accessing public data members. I want to create as a data members. Now I want to take as a print statement, that is a name separated with comma. I want to take as a self data emp name. అంటే ఇప్పుడు డేటా మెంబర్స్ అనే దాని ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ని నేను దీంట్లో వాడుకుంటున్నా కదా, దీన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటాం. యాక్చువల్ గా దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ లో నేను వాడుకున్నట్టయితే we call it as exactly encapsulation. అంతే, అర్థమైందా? దీని తప్పించి ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే పెద్ద ఏదో ఉండదు. అయిపోయిందా ప్రోగ్రామ్? ఎన్ని పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను? పిల్ల బచ్చలాగా చిన్న చిన్న రాస్తుంది. Yeah, here I want to take as the next one is salary. I want to take as a salary separated with comma. I want to take it as a self dot. I want to take it as a salary. This is a particular method. Now I want to create a method. Next method to display employee salary. I want to take, you have to take it as a salary. Now take it as now def is a keyword where we need to take it as now work content. Actually, take this particular work. Now I want to take it as a print statement, that is a self data name comma, where I want to take it as a is working on separate with comma self data project area. I want to take it as a project. So how many methods I do have? How many constructors? If I take another constructor overloading, Python will support the constructor overloading. Now, once if it's done, I want to create my particular object. So creating object of a class. So finally, encapsulation. This is known as an encapsulation. Encapsulation is a clear. దీంట్లో ఇప్పుడు డేటా మెంబర్స్ ఏదైతే మనము మెథడ్ లో కలిపి దాన్ని అంటున్నామో, డేటా మెంబర్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అనేది we have to learn. So డేటా మెంబర్స్ ఎన్ని రకాలు మనకి 3 types. What are those? Public, private, protected. Public మనం యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్కటి ఏదైతే ఉందో we people are going to call it as a public actually. Now, once we created this particular thing, now we people are going to create over here, creating the object of a class. That is nothing but an emp equals to, that is a employee, where we people have to create is na Raja, separate with comma. I want to take how many arguments should I pass? How many arguments should I pass? Enduku? Exactly 3 parameters తీసుకున్నా కాబట్టి 3 particular arguments అని pass చేయాలి. So I want to take it as na 8000 comma, where I want to provide as na npl ఏదైతే ఉందో I want to provide as na npl. And once if if it's done, I want to create over here, that is na calling public method of the class ఏదైతే ఉందో public class, where I want to create this particular thing like this actually. emp employee dot, I want to make it as a show, show. emp dot, I want to take it as an work. మొత్తం రెండింటిని డిస్ప్లే చేసినట్టయితే నాకు అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది యాక్చువల్గా. So this is where I have been taking this particular example, that is creating one particular encapsulation. Encapsulation is nothing but writing the
sorry, binding the data members and as well as in the methods, we call it as a encapsulation. So దీని గురించి rest of the examples గురించి రేపు చెప్పుకున్నాం. Like we do have a private, public and as well as a protected ఏదైతే ఉందో ఆ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. And tomorrow will be the last class for the object oriented programming. From Monday, you people will have a completely on a Django project creation, like working on the designing database and as well as a project with a dependency on it. Na class ki vache mundu, you people request you to prepare database. MySQL aina SQL aina prepare ayi randi. Monday రోజు నుంచి మొత్తం కూడా అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం ఉంటాయి. యాక్చువల్ గా నాట్ అడ్వాన్స్డ్, ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్ మాత్రం ఉంటాయి. యా, మీరు ఫుల్ స్టాక్ అయిపోయిందని చెప్పారు నాకు యాక్చువల్ గా. సో డూ యూ పీపుల్ వాంట్ మీ టు టేక్ ద SQL క్లాసెస్? సో స్టార్టింగ్ నుంచే లేదా ఇలా తీసుకోమంటారు? సో యూ రిక్వైర్ ద SQL క్లాసెస్ ఆల్సో. సో మండే రోజు SQL క్లాసెస్ తీసుకున్నాం. అయితే డేటాబేస్ ఒక 3 or 4 days, నేను 3 days or 4 days తీసుకుంటాను. దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇంత కూడా కొద్ది కూడా నాలెడ్జ్ లేదా అసలు? స్టాటిక్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్, యూ డోంట్ నో ద క్వైరీ లాంగ్వేజెస్ తెలుసా? Query language, how to create a tables, how to create a databases, how to create inserting, selecting, updating, deleting. Adi static creation of the query language. Dani command prompt, command in the sense console applications ila deentlo ela cheyali ikkadi nunchi. Adi one particular thing. Tarvata GUI applications ela cheyali. Dan tarvata Django lo ela implementation cheyali. నాకు తెలిసి మీ కరికులం అయిపోయి ఉంటుంది. నాకు తెలిసి అది మీరేమైనా absent అయ్యారు. Okay, so once if the object oriented class complete, I will take a session on MySQL so that queries and as well as databases ela create cheyalo cheppin tarvata dani real time lo ela implementation chestam anedi next week lo start ayipotundi project. And ask you friends or any members, ask them to come to the offline classes, not on the online classes. Online lo project start avute అర్థం కాదు. ఇక్కడ ఒక పేజ్ మాత్రమే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ కూల్. బట్ ప్రాజెక్ట్ లో సైమల్టేనియస్లీ 3 to 4 పేజెస్ మీద డైరెక్ట్ గా మూవ్ అవుతూ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి తొందరగా అర్థం కాకపోవచ్చు. సో ట్రై టు ఆస్క్ దెమ్ టు కమ్ టు ద ఆఫ్లైన్, నాట్ ఆన్ ద ఆన్లైన్. ఆన్లైన్ లో వచ్చి వింటానని నాకు పోయేదేం లేదు. బట్ స్టిల్ మీరు కూడా నాతో పాటు అప్లికేషన్ చేయాలి అండ్ అసెస్మెంట్స్ తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో ట్రై టు కంప్లీట్ దట్ పర్టికులర్ అసెస్మెంట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as the works. Okay, thank you guys. Any doubts ayani inkemana undi ante you people can ask me so that I am here to help you out. No doubts? Is it clear?